got a problem with that. Because part of it makes me think, I'm speaking to men directly. Barack Obama, premier président noir des États-Unis, profondément déçu par les hommes noirs. Pour lui, l'homme noir ne peut pas accepter d'avoir une femme présidente. Bref, l'homme noir est misogyne. Makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman as president. Can't argue. What has she done for us? What has Joe Biden done for us? What has Barack Obama done for us? Again. What has Bill Clinton done for us? What has Jimmy Carter done for us? Obama, une figure respectée dans la communauté noire, a fait des déclarations très choquantes. Selon lui, si certains hommes noirs ne soutiennent pas Kamala Harris, c'est parce qu'ils ont un problème avec les femmes. Bon, c'est parce qu'ils ont un problème avec le fait qu'une femme puisse diriger. Dans cette vidéo, je vais réagir aux déclarations complètes d'Obama dans la vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, nous allons nous demander si Kamala Harris peut vraiment être celle qui sauvera la communauté noire. Et bien sûr, on ne peut pas éviter la question de l'alternative. Trump serait-il vraiment une meilleure option pour les noirs? Enfin, on parlera de l'importance d'organiser le vote noir de manière stratégique. My understanding, based on reports I'm getting from campaigns and communities, is that we have not yet seen the same kinds of energy and turnout in all quarters of our neighborhoods and communities as we saw when I was running. Now, I also want to say that seems to be more pronounced with the brothers. Bon, là, en fait, il dit que les Noirs ne sont pas motivés pour voter Kamala Harris comme ils étaient motivés à voter pour lui en 2008, quand il faisait sa candidature. Et selon les statistiques, c'est surtout les hommes noirs qui ne sont pas très motivés par rapport à ça. Mais le problème est qu'il faut poser les bonnes questions au lieu de raconter les bêtises. Mais bon, écoutons ce qu'il dit. So if you don't mind, just for a second, I'm going to speak to y'all directly. And say that when you have a choice that is this clear, when on the one hand you have somebody who grew up like you, knows you, went to college with you, understands the struggles and pain and joy that comes from those experiences. Là, Mr. Barack Obama est en train de signer que l'homme noir, ou bien en général, les noirs doivent voter pour Kamala Harris, juste du fait qu'elle est noire. I stand before you as the first candidate for Vice President of the United States of South Asian descent. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on parle même d'une femme qui, avant les élections, n'a jamais présumé qu'elle est noire. Elle n'a jamais dit qu'elle était noire. C'est quand les élections ont commencé, maintenant, tout le monde vient avec son histoire de peau. Tout le monde vient dire qu'elle est noire, blablabla. Bla, bla. She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? On ne peut pas voter sans parler de peau. Montrez-nous qu'est-ce que vous avez fait, vous les démocrates, pour les noirs, depuis 100 ans qu'on vote pour vous. Là, c'est une question simple. Le problème avec beaucoup de noirs, surtout démocrates, c'est qu'on aime les trucs symboliques. Ah, le président est noir. Ah, regarde, la députée, elle est noire. Oh, la première femme noire. Et puis quoi? When I look at Kamala's ancestry, and let me be clear about something. Whether she's black or not black ain't my biggest issue. Is what she going to do for black people. Right. The reason Kamala's race has become such a big issue in this election, Brother Nick, is because it's the only thing they're selling the black community in exchange for their vote. So the only thing they've given us has been identity politics. Stay with me. Okay. You follow me? Not a word about schools, not a word about prisons, not a word about gentrification, not a word about police extermination, not a word about economic apartheid. All we're hearing is she's a black woman
and we should vote for her. If she led with policy, Nick, Right. I don't even think we would be talking about her racial ancestry if she led with policy. Donald Trump is not black. He's not claiming to be. So there's no need to talk about Donald Trump's ancestry. We can stick to what? Donald Trump's policies. And that's on one side. And on the other side, you have someone who has consistently shown disregard, not just for the communities, but for you as a person. And you're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that. Because part of it makes me think, I'm speaking to men directly now, part of it makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman as president. And you're coming up with other alternatives and other reasons for that. Selon Obama, les hommes noirs ne soutiendraient pas Kamala Harris simplement parce qu'elle est une femme. Mais d'abord, c'est faux. Et il faut bien préciser qu'il y a une baisse constante du nombre de votants noirs depuis qu'il est entré en fonction en 2008. Mais il faut se poser la question pourquoi. Au début, les noirs étaient enthousiastes, fiers d'avoir un président qui leur ressemblait. Mais la réalité les a vite rattrapés. La brutalité policière était toujours là. Les inégalités raciales persistaient. Beaucoup ont constaté qu'Obama ne prenait pas assez de décisions pour éradiquer ces injustices envers les Noirs. Mais entre-temps, il faisait sortir des lois pour protéger la communauté LGBT. Kamala Harris ne sauvera pas la communauté noire. Et l'histoire nous l'a prouvé maintes fois. D'abord, espérer qu'une seule personne qui est en plus au sein de la politique occidentale puisse transformer le sort des Noirs est une illusion. Pourquoi? L'équation est bien simple. Parce que ces politiciens sont financés par des figures puissantes, des lobbyistes, qui n'ont pas le problème des Noirs sur leurs agendas. C'est simple. Obama est un bon exemple à cet égard. Même en supposant qu'il ait vraiment voulu changer les choses dans la communauté noire, une fois au pouvoir, il serait confronté aux intérêts de ses donateurs et au jeu de pouvoir de son parti. Donc ces politiciens, bien qu'ils soient présumément noirs, font des choix et tiennent des discours qui sont calibrés pour plaire à ceux qui financent leur campagne et non pour répondre aux véritables besoins des noirs. Cela, il faut que beaucoup se mettent ça dans la tête. Et n'oublions pas que même si un politicien veut faire voter des lois qui soutiennent notre communauté, il doit obtenir l'accord de son parti ou même d'une coalition gouvernementale. Rien ne se fait en solo dans ce système. Alors même avec les meilleures intentions du monde, Kamala Harris se retrouverait bloquée par les structures du pouvoir. Et il faut bien préciser que ce sont des structures qui n'ont qu'un intérêt à voir les Noirs s'élever. Alors croire que Kamala Harris pourrait à elle seule sauver la communauté noire, c'est être très naïf et se bercer d'illusions. Dans la vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, Dr. Omar Johnson explique très bien pourquoi il ne donnera pas son vote à Joe Biden ou bien en général aux démocrates. To see him take care of people who are not even citizens, while we got homeless blacks, disabled blacks out there, veterans who not get what they're supposed to, I can't support that crap. To watch him take care of the Native Americans and the homosexuals and the Asian hate bill and all this, and billions to Ukraine and billions to Israel, and not do nothing for me, he can't get my vote. Bon, maintenant, si Kamala Harris n'est pas la meilleure solution, donc ça veut dire logiquement que Donald Trump devrait être une meilleure alternative. I'm asking for the vote of every single African American citizen in this country. What do you have to lose? You're living in poverty. Your schools are no good. You have no jobs. 58% of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose? Oh, look at my African American over here. Look at him. I think the reason why Donald Trump is getting more support from black people, and I would not be surprised if this would be the first election since the 1930s that black people voted more for a Republican than a Democrat. So history might be made in November. History might be made. But black people may go Republican in November. Number one, I think they're finally getting disenchanted with the Democrats. I think it's finally beginning to seep in. I think a lot of the analyses that are being made by black political thinkers, including myself, I think black people are really starting to see that we've been had. I mean, to have voted this way for 90 years and got nothing out of it,
it's time for a change of some sort. Number two, I think a lot of black people are attracted to Donald Trump's unapologetic disposition. He's very unapologetic. He don't go off cue cards. Completely different from Barack Obama and Joe Biden. You follow me? For a lot of black people, even though he's a racist, he's a breath of fresh air because he says what he wants to say. The entertainment aspect of Donald Trump is winning blacks. Number three, Donald Trump claims to care about the economic state of black America, which he doesn't, but he's openly saying, I'm going to do something about the economics in the black community. He said that the first term and ain't do nothing, right? So he's not going to do nothing, but he's speaking directly to black America where Joe Biden is not. And I think that's why he's going to carry a lot of votes, especially black men. Especially black men, because what is the black man's biggest issue? Earning money. Biden ain't even talking about it. So I do think that Donald Trump, for the first time in almost 100 years, he may carry the black vote. Now, but when I look at Trump, I look at the fact that he signed more death warrants, federal death warrants, his last term than any president since slavery. And when I look at the fact that he wants to give the police complete immunity, they're killing us now. Once they get complete immunity, you can't even question what they did. You know how many black folks are going to die on these streets? So for me, I have very strong, compelling reasons to not vote for either. And I don't have a good reason to vote for either. So neither one of them getting my vote. Dr. Omar Johnson a fait une très belle analyse. Comme il a bien dit, il n'y a aucune raison pour voter pour ces deux partis de démons-là. Ces deux partis appartiennent littéralement à ces racistes blancs qui n'ont pas l'intérêt de voir l'évolution des Noirs. Ça, c'est clair. Donc, j'aimerais aussi préciser quelque chose, c'est quoi? Trump n'a rien à offrir aux classes défavorisées et encore moins à la communauté noire. Il diminue les taxes, oui, mais pour qui? Pour ses amis milliardaires comme Elon Musk. Pendant que les riches vont s'enrichir, les noirs et les autres minorités vont rester confrontés aux mêmes défis économiques. Donc, il ne faut même pas rêver par rapport à ça. Alors, si Harris et Trump ne sont pas vraiment là pour nous, que devons-nous faire alors? La réponse est simple. Nous organiser, prendre le contrôle de notre vote. La communauté noire a un poids énorme dans les élections et c'est notre devoir d'utiliser cette puissance de manière stratégique. Nous devons plus simplement suivre un parti parce que c'est la tradition, parce qu'on nous a dit que c'est notre place. Non. Nous devons exiger des engagements concrets, des actions qui vont directement impacter notre vie quotidienne. The biggest reason why black people don't get anything for our vote and never will is our vote is disorganized. In order to hold you the new mayor of Camden, hypothetically, he's the new governor of New Jersey, hypothetically, I can't hold either one of you accountable if we did not vote as a group. I have to be able to tell you that 45% of the black vote went to you and we did this together. So if you don't open up them swimming pools, if you don't come up with some jobs, your next election, you're gone. Whether we get that 45% vote to another Democrat, another independent, or the Republican, you will not be in office the next time around. But when you vote as individuals, there's no organizational structure to your vote. You can't make them kind of threats because you voted by yourself. And you alone can't unseat me. You alone can't unseat me. You alone can't unseat me. Don't you find it interesting that people only tell black people to vote? They never tell them to organize it. Jews organize their vote. Those immigrants who are voting, it's going to be organized. The Arabs, they organize. I'm not saying they all vote for the same candidate, but they vote in blocks that are large enough where the person running for office better heed whatever it is they need to get done, because if you lose that block of votes, you might not carry that election. We don't do that. We ain't got no black voting blocks. Show me somebody that got a black voting block. We are completely dependent on the Democratic Party plantation to carry out anything black people need done. We don't vote as independent voters. We don't think as independent voters. It's all Democrat until it's not.